It's early in the morning, man, you gotta wake up. Do what you always do, put your makeup. You gotta work really hard if you need buck. Don't ever gonna think about being a dog. Be considered as a role model to the kids. Never ever gonna quit, man, you gonna win. Never chase a chick, boy, you gotta chase a dream. Study hard, girl, if you really wanna achieve. Let the people talk, they just wanna fool you. Make your fam proud, now you gotta do cool. Sleep home, don't ever be a boy's tool. Peer pressure, don't ever listen back to. Dreams do come true, man, you better know. Even when you're suffering, never let it go. Work hard right there, then you're gonna blow. God plans never change, man, oh no. Kwa TV, re tlile mo Tseki Segotlong ke tlo buisana le mokhanselara wa rona wa mo Tseki. Ka lebitso ke Mahlabadube tsamayelana Kgotso Moledi di interview tsa Dipsquad TV ya le re tetse mokhanselara wa Tseki Segotlong wa 10 le ntate Naledi re tlo mo interview ka tsohle tsa ntse di etsa ka go setšhaba di ditlafatso tsohle ba fela yufu mme ya ka hlalosetsa holwanyane ka mosebetsi ya ntsa etsa ka go setšhaba tete le kae re phela ntate Dubel no phela tete tete le bena le di questions tse few tse ba batla go interview ba tsona mo Dipsquad TV yolo ka ga le ba tšhabela go nka go motse wa hao ntse re iketsetsa something yo reng ga e sebedisa go re content mo lo mo re nyetsa ka go o Tseki wa 10 re le ke we ba mmape ba ka lo go lwana o tshwere ka thata o etsa mosebetsi wa gore o lutsetse ke o hlabolle batjha o lo ba ke bona ba etapele ba ka o sana ka o re na le diputso tse re tla ka tsa go botse tsona mme go arabe tsona potso ya pele ke na lona ke gore kopa o karabe potso na gore ntate Mojalefana Naledi ke mang be ha ke le boy Mojalefana Naledi ke ward councillor ya mona wa 10 Tseki masepaleng wa Maluti ya Phofung mme nna ke ne ke hlahele mane sebakeng sa First Lady toropong e ho thweng ke Stainsres masepaleng wa Moqhaka ka selemo sa 1969 batswadi ba ka ba ile ba tla Qwaqwa ka 1974 ke ne ke na le dilemo tse ka bang 5 ha batswadi ba ka ba tla Qwaqwa mme ka 1977 ke ile ka qala ho kena sekolong sa Itlotliseng ho tloha mono ke ile ka tswela pele ka kena sekolong sa Dinare secondary ka tloha sekolong sa Dinare mo ke ileng ka fetela pele ka dithuto tsa secondary sekolong sa Makabelane Commercial and Technical High School mo ke ileng ka etsa lengolo la ka la grade 11 mme ka ya Gauteng ka 1986 ke ile ka sebetsa shopong ya cash and carry Metro Cash and Carry bakeng sa dilemo tse 2 later ke ile ka qetella dithuto tsa ka lengolo la matric ke correspondent le Damendini ka selemo sa 1996 ke ile ka computer matric ke sentse ke sebetsa and ka mora mono ke ile ka tloela ho sebetsa ka sebetsana le mosebetsi wa setjhaba ke qadile ho sebetsana le ditaba tsa setjhaba ho tloha in fact ho tloha 1994 ha mmuso wa demokrasi o qala ke na re sebetsana le ditaba tsa ntshetsopele ya setjhaba ho fihlella ka jeno so dithuto tse phahameng ke badile le University ya Afrika Borwa mo ke nang le lengolo la botitjhere
ke na le lengolo la ntshetsopele ya setjhaba leo ke le entseng hona University of South Africa, mme ka 2010 ke ile ka etsa hona le University of South Africa ke ile ka etsa lengolo la Public Administration and Management leo lona le sebetsang ka ditaba tsa puso. Ka profession ke sebeditse le di-community development workers tse teng Maluti a Phofung, because mosebetsi o ke ileng ka o etsa mosebetsi wa ka profession ka mora wa botitjhere ke la ka sebetsa ho tloha ka the year 2001 ke sebeditse ke le titjhere centereng ya project e neng e qaduwe ke nna ya thuto ya batho ba baholo. Ke la ka sebetsa pele ke le titjhere centereng ya thuto ya batho ba baholo, ka tswela pele ho fihlela ke ba manager ke ba principal a center eno, ke le center manager ya teng bakeng sa dilemo tse ka bang ho tloha ka 2003 ho fihlela ka 2006. Ka 2006 ke ile ka tlohella mono ka sebetsa ofising ya speaker Maluti a Phofung. Teng ke ne ke sebetsa jwalo ka manager le moeletsi wa dipolotiki ofising ya speaker, ke le moeletsi wa speaker ebile ke le manager wa office. So ke na le experience ya dintho tse ke di fumaneng ka nako eno. Ke sebeditse ke le supervisor, ke le mentor ya di-community development workers le di-ward committees. So ke leeto la ka la profession, because ho fihlela hana jwale ke accredited, ke na le accreditation ya ho assessa training ya ward committee governance, ke na le accreditation ya ho assessa training ya community development. But ho tloha ka 2016 ke ha ke qala ho ba ward councillor warding ena ya leshome ho fihlela hona jwale. Okay, ne khotso o botse dipotso. Ne ke kgopela ho tisha ka part of youth ke youth le nna jwalo ka mokhanselara wa rona hore na youth ya rena o i-developa jang hore e godimo ba tswelele letano go dula ka mo dintlong ba sa kry next ba tlo fetsa ba dirile dilo tsa go tswa tseleng. Ke ditaba bohlokwa haholo ditaba tsa ntshetsopele ya batho ba batjha, hobane ka nako e ke neng ke etsa thuto ya ka ya development e ne kenyeleditse ntshetsopele ya di-area tse fapaneng. Ke ntshetsopele ho yona, ke ntshetsopele ya moruo, ke ntshetsopele ya batho ba bomme, ke ntshetsopele ya batjha le ntshetsopele ya batho ba dibaka tsa mahae, ba dulang dibakeng tsa mahae. So karolong ya batjha re etsa dintho tse ngata haholo le batjha ka mekgatlo e fapaneng. Le le la mabaka e ke a sebedisang, ke sebetsa le mekgatlo ya batjha e ikemetseng, ke kenya letsoho la ka mekgatlo ya batjha e ikemetseng ho tswela pele ba sebetsa le batjha. Mme ofisi ya ka mo ke sebeletsang teng e sebetsa jwalo ka sebaka sa information, because batjha ha ba feta mona ba fumana information. Re na le hore re be di-pamphlet le di-brochure tse tswang dibakeng tse fapaneng tse buang ka ditaba tsa thuto, tse buang ka ditaba tsa di-learnership, tse buang ka ditaba tsa di-application tsa mesebetsi. So nako le nako ha ba feta ofising mona ba di fumana. Batjha ba bang ba tsamaela malapeng. Ke na le mekgatlo ya batjha e kopantseng batjha eo re sebetsang le bona, e ka ba eteletseng pele ditaba tsa dipapadi, ditaba tsa ntshetsopele ya batjha. Ra sebetsa le bona meralong e fapaneng. Mme ofising mona mo ke sebetsang teng re na le mekgatlo e fapaneng. Ho na le
ausi mona a sebetsang ke Nomthandazo o sebetsa ka ditaba tsa batjha nako le nako ha di fumane o kgutletsa di-report ofising mona re tsebe hore na ke eng e tshwantseng e etswe ka batjha ba dibakeng difeng tse fapaneng mme ka lebaka la hore bokamoso ba naha ya rona ke batjha ka lebaka la hore society ya rona youthful naha ya rona masepala wa rona population boholo ba batho ka population ke batho ba batjha as a result re netefatsa hore ha ba tsoma batho ba batjha mo ba leng teng ra ba thusa ka dintho tse fapaneng tseo re ka kgonang ho ba thusa ka tsona empa mosebetsi wa ho thusa batho ba batjha o santsane o le motelele haholo hobane re tlamehile pele re ba formalize re leke ho ba etsa ba belong di-groupung tse fapane so that di-issue tse addressang mathata a bona di-package-uwe di be ka hare ho di-organisation tse fapane so ke mosebetsi wa rona wa ho leka ho ba organizer ba be in organized structures kgone ho ba thusa ba le ka hare structure. Okay, ntate jwalo go ka etsa mosebetsi o mongata ka ho setjhaba di-challenge lo go kopana le tsona ha o tso sebetsa di-projecteng tsa hao e ka ba ke tsa mofuta o di-challenge mathata a sebaka se re dulang ho sona ka lebaka la hore ke sebaka sa rural ke sebaka sa dibaka tsa mahae information e hole haholo le batjha ba rona mme that is why re netefatsang hore ofisi e ke sebeletsang ho yona e tlamehile hore e be mofuta o itseng o fanang ka information bakeng sa batho ba batjha batho ba rona ba batjha ba kopana le information hole haholo and information ena mo ba e tholang teng ba e bona ka re high relevant bakeng sa bona but hape e ntse le level ya e ntse ba kwa le ke level ya tlhahiso leseding ya batho ditabeng tsa thuto le ditabeng tse ding le level ya bona ho utlwisisa dintho so bothata ba rona ke ho netefatsa hore batho ba rona ba batjha dintho tse fapaneng re kopana le bona ho netefatsa hore ba be aware ka ditaba tsa lefatshe le ba potapotileng ho netefatsa hore re ba etsa hore ba be aware ka ditaba tse etsahalang hona ba tsena naha ya rona le lefatshe ka bophara ba kene tabeng ena ya fourth industrial revolution e leng hore taba eno ka bo yona e bolela hore mesebetsi eo batho ba nentseng ba e etsa ka matsoho e a fokotseha because jwale ho so sebetsa metjhini ho so sebetsa di-robotics bakeng sa ho netefatsa hore ho hlahiswa production e phahameng empa e etswa labor e le few years taba tseo so ke taba tse leng hore le lokela ho hlokomedisa batjha ba rona hore in future o ke ba le mesebetsi e manual e tswang ka matsoho so ba tshwanetse ba itlhophisetse hore revolution ena ba be karolo ya yona so that ba kgone hore le bona ba kgone ho participate ka hara yona ka tsela ya hore ba kgone ho operate tsona di-robot tseo tse tla beng di sebetsa ba kgone ho di-initiate ba kgone ho di lokisa ha ba di robeile because ho etsa mohlala fela hona ba le dishopo tsa rona tse ngata ha o kena ka hara shopo tsena tsa dijo ha o kena ka hara shopo ha o sana waiter eo servang o kena ka hara shopo ka tjhelete ya hao o ya motjhining o fitla o etsa order ya hao ka bo wena motjhining o bo patala ka card ya hao ya banka hona motjhining mono o dula fatshe as a result hona ha bona la go mesebetsi ya entse fela hanyane batjha ba rona ba loketse ho itukisetsa boemo bona. Okay, nna ke ikgopolo ho botsisha ka ya hore ke a utlwa ba re o ne le dipompi mo o di dirile as mokhanselara ya electric ke eng ntho hore o hlohloleditse hore o dire pompi mo le tleliniking gore thuse batho ka metsi ha ke leboha haholo ha o checka sebaka sa rona e sa le se ba le phephetso ya ho fana ka metsi ke a kgola e ka nna ba re selemong sa bo 10 kapa 12 fa ke bua tjena re na le challenge ya ho fana ka metsi ka mabaka a mangata lebaka le leng e ka nna ya ba ke drought ke komello e tshwereng lefatshe kaofela lona
empa le ka hodimo ke taba ya infrastructure e tsofetseng infrastructure ya malute a phofung e ka ba ya motlakase kapa ya metsi e tsofetse mme ka lebaka leo metsi ka hara dipipe tsa rona hohle mona di a tshwatleha metsi di a dutla so metsi ha fifi dibakeng kaofela tsona now ha ke ba mokhanselara ke thotsona diphephetso tseno ka hara community ena e ke eteletseng pele so ke ile hodimo le tlase re le ka ho checka rona ebe ke eng ntho tse re ka ditholang tse ka thusang ho mitigate bothata be re nang le bona tse ka thusa mo masepala o sa kgoneng ho thusetsa teng re ile ra kopana le bathusi ba bangata ba ka reng humanitarian organizations tse ka reng bo the gift of the givers ba ile ba kgona hore ba re phallele ho tloha ka nako tsa ho fa batho di hand out tsa di 5 liter tsa metsi ho fihlella ka jeno ba identify dibakeng tse itseng mo ba kgonang hore ba check na hona le metsi underground and metsi ano ho drillwa di borehole a tliswe ka hodimo so fortunately re ile ra ba le thuso eno ka tshebedisano mmoho le lekgotla la borena la Bakwena mane na mahadimane ka boetapele ba morena Moremoholo Mopedi le yona the gift of the givers re ile ra kgona hore re identify sebaka ka mora hore ba utlwe bothata beo ke nang le bona ba metsi mona ba ile batla ho nna then ra kgona hore re identify sebaka seo re ile ra se thola tse ke clinic mo re ileng ra bora borehole so borehole re ileng ra bora mono ke borehole ena le capacity ya yield ya metsi a matla haholo because e kgona ho ntsha metsi a ka etsang 13,000 liters per hour so ena le metsi a quality a hlwekileng a mangata ao a kgonang hore a sebeletse le ho fa batho ba bangata ho so borehole ne re entse ka lebaka la hore motseng wa Thajaneng motseng wa zone 5 motseng wa Sekhutlong ka lebaka la mathata re nang le ona metsi le ha o ka ba ha etsahala hore be metsi a tswa dipompong at any given time metsi eno ke buang ka yona e ke ya ba le metsi ka lebaka la infrastructure ena e ke buang ka yona hore ena le bothata hona jwale ho kgona le ba le metsi so intervention e re bile le yona pele ke ena hore re kenye dipompo motseng ono re kenye dipompo tsena tsa di borehole tse tlisang metsi sebakeng sena sa rona sena mme ha o sheba ka ntle ho borehole eo hona le di borehole tse tlo tshwana le yona eno tse pedi tse motseng mona Sekhutlong mona e nngwe ke ena fela ka ntle ka mona e nngwe Entlasman Black Reaching ya Mapheko ho so ho diretswe di borehole re santsane re nkile metsi disampole tsa metsi re di isitse Lebong Pietermaritzburg ba lo checka hona metsi ao a bolokile bakeng sa hore a ka nowa so once di test tseo result tsa lab tsa metsi ao di khutla di bontsha metsi a lokile bakeng sa hore ka sebediswa re tla be re qala ho ikupa mekoti ena mmedi le yona re kenya metjhini e hulang metsi ka motlakase batho ho tsena re tla re sa sebedise electricity re tla re sebedisa solar power bakeng sa ho netefatsa hore re ntsha metsi ka fatshe ga tisa ka hodimo mo batho ba tla fumana teng so ke tse mmalwa fela tsa pele ke ntse ke tswela pele mo na le mathata metseng e fapaneng ke ntse ke tswela pele ho netefatsa hore re tswela pele jwang ho etsa tse ding tsa di borehole tsena mme ha se tseno fela hona le engwe ka motseng wa Masaleng phating ya rona eo re ikentseng le yona ke ya electricity le yona e inda metsi a matla ho bakeng sa setjhaba ke di project tse kae tse le ho di teng ka ho community tse le ho ba di tsamaisa o tla hopola hore nakong e re leng ho yona hona jwale re ka tlasa kgatello ya COVID-19 as a result economy e kgineile
Now ha economy khine ya ka lebaka la di-regulations tsena tsa disaster management tse president a di kentseng tshebetsong le lekgotla le ba sebetsana le lona le ntse gore tse ding tsa dintho tseo re neng re batla gore ebe di se di etsa tsona di ska tsa etsahala ka lebaka la taba ya ho kgina ha movement wa batho. But we are fortunate hobane ka Monday ona wa bekene re leng ho yona ke ha re move ho tloa level 2 ya alert level 2 ya coronavirus re fetela ho level 1. So level 1 e batla e fokuditse kgatello, e batla e fokuditse movement wa batho dintho di batla di etsahala lebaka leo ke la hore economy re le baahi ba Afrika Borwa le hoteng ya rona mona re khutlele economy re boele re ahe economy ya rona hape. So ha re bua tjena di project di batla di eme including community works program CWP eme project ena ya community CWP EPWP expanded public works program le yona eme. So ke nana ke di program tse tla re haufinyana ebe di khutlela boemong ka ona morero ona wa go leka go lwantsha taba ya hore moruo o tswele pele o hole, because if re tlo phela le coronavirus nako e telele jwalo ka ha re tsebisitswe gore coronavirus e se tlo ba karolo ya bophelo ba rona. As a result, if re eme economy tlo ema and nothing is going to happen. So that is why president a khothaleditse batho hore hohle at all material times ba leke ka hohle ba itlhokomela kgahlano le go spreada go fokotsa curve ya spread sa coronavirus ka tsela ya hore ba boloka social distance, ba tswela pele go rwala di-mask ka nako efeng kapa efeng, mme ba hlapa matsoho ka metsi le sesepa. If ba sa kgone ho fumana metsi le sesepa ba sebedisa di-sanitizers. So re a qala moruo qadile, president o buletse hanyane boholo ba di-sector tsa economy di buletswe ka qala ho sebetsa. So engwe ya di-project tseo ke di qadile mo teng mona, re qadile project e ntseng e thusana le ho hlwekisa sebaka. Ke sa tswa establisha a cooperative bakeng sa batjha le boholo batho ba bomme wa teng mona. Cooperative ya bona ke Thajana Tseki waste management cooperative. So cooperative ya bona e sebetsana le recycling, ba recycla pampiri, plastic, tin. So re na le tshebedisano mmoho le lefapha la masepala la SMME. Ke le kenyeleditse ba thusa ka mokgwa ba kgonang ka teng cooperative ena. Ke ntse ke bua le lefapha la province la Destia le bona batle, mme re leka ho aha cooperative ena ebile re nka monyetla wa hore municipality wa rona ha jwale o mathateng a ho aba ditshebeletso tsa ditlhokiso hantle ka lebaka la maemo a masepala a ditjhelete. As a result, batho ba lithara hohle mona ho bohlaswa hohle. So this cooperative e sebedisa litharing ena, e sebedisa ditshila bakeng sa ho di phuta for recycling, ba di fetola tjhelete. Re bone le monyetla o ituletseng fela. So ba sentse ba qadile, mme re qadile ho sebetsa ka sekgahla, but cooperative ena le ho ka etsang kgwedi fela e qadile. So re sebeletsa fela ho e fa a start haufinyana e tla kgona ho qhoma, e tla kgona ho ipatlela dithuso, e tla kgona ho rekisa thepa ena e ba e recyclang. Mme ke bua tjena ke thabile haholo hobane community ya rona once re qala ho bua le di-community members, batho ba rona re tla ba kgothaletsa hore ba ska hlola ba lahla ba lithara, ba ska hlola ba lahla dintho dithothobolong, empa ba mpe ba di phuthe, ba di behe hona malapeng mono
batho ba cooperative ba tla itatela tsona malapeng mono ba di behang teng go fihlela ba di rekang ba tla ba tlo di lata. So ke monyetla re nang le ona gore masepala gona jwale ga ona capacity ya go hlwekisa, then re kena dipakeng bakeng sa go bona rona na ke eng re ka etsang ka waste eno bakeng sa go e fetola tšhelete. So ke e nngwe project e ke entseng. Ke na le di-project tse ke di-initiatileng mona hara community tseo ke di fang dipeo, ke ba fa di-seed habedi ka selemo. Ho na le tshimo ya setjhaba ya meroho e teng ka nqena ho mona. Ho na le tshimo ya setjhaba ya meroho e teng ka tlase ka mane, e sebeletsa ka tlase ho Monatisa. Ho na le tshimo ya setjhaba ya meroho e sebetswang ke bomme le bontate ka tlase ka mane pela di-office tsa SASSA. Tshimo ena e ne le Thothobolo, e ne le dumping area, mme re ile ra transforma dumping area ena ra e tlosa dumping area ra e converta ya ba e-garden e hlahisang production e ntle haholo. Mme ka thuso le bathusi ba Mine Workers Development Agency, MDA, e tswang Gauteng mane ke ileng ka e fumana, ba ile ba tla ba thusa batho bana ba ka ba lemang, ba ba etsetsa dithupello tsa ho lema ka ntle ho hloka metsi a mangata, tsa ho lema ka ntle ho sebedisa di-chemical. So re sebetsa le bona di-projecting tseno tse tharo, e nngwe e Keriching ka jareteng ya Kerichi ya bone. So ba re thusa hore fa di-tunnel ke di-shelter tsena tseo shelterang dijalo tsa hao ka tsona, le disebediswa tse ding bakeng sa hore ba ka tswela pele ka production ya bona ka ntle hore e hamparuwe ke maemo a weather. So re hole haholo, empa ka ntle ho tsena di-project tseo tse sebetswang ke batho ka di-group, ke boetse ke na le malapa a ka fetang ka hare ho ka mona, ke sebetsa le malapa di-household tse ka fetang 400 tseo ba nang le di-backyard garden, le bona e ntse le part ya MDA. Malapa ano a iketsetsa meroho dijareteng tsa bona. Now if re ne re se boemong bo boholo ba komello e kgolo, malapa ana re ne re lokela ho a thusa ka hore ha ba se ba entse, in fact ke phase 2 ya project ena, ha ba se ba lemile mahae, e be ke kena ka hore ke ba fumanele hore na meroho ena bana ba tla e rekisa kae. Fortunately ke ne se ntse ke entse maqhama le lebenkele le leng la mabenkele, Spar mane Harrismith mane, re ne re dumellane ka hore ke tla ba supply ka meroho ena, mme ba fe malapa ana tjhelete. So ke mo re yang re shebile teng ka ditaba tse re di etsang ka hare wa tekamano. So ne khopelo botsha ka ya youth gore ge le mo di-projecting ka re youth sometimes ge motho mmotsa gore o sentse gore o tle mo volunteer gore re kgone go create ntho gore e godile, yena o tlo batla tšhelete, o tlo re lwa moropa. So nna se khopelo botsha gore na o tila le bjang le bona batho ba go tshwana le bao. Ke nnete o ile taba bohlokwa haholo. Batho ba batjha ba fellwa ke mamello. It is not wrong, ke human nature, ba fellwa ke mamello. Me ka lebaka la tlhokahalo ya mosebetsi ene e phahameng le poverty re phelang ka hara yona, ba batla hore immediately ha fana ka labour ya hae a fumane tjhelete immediately. So ho thata haholo because naheng e re dulang ho yona eo ka jeno re lokelang ho ema re iketsetse. Somebody must create something, somebody must try to create an entity e ka mo thusang ho sale etse tjhelete e be fana ka mosebetsi bakeng sa batho ba bang. But to create that thing e hloka your entrepreneurial skills, that you know o qala a business ya hao, and gona e tlo nka tjhelete kae
ko wena tseba na etlo monga yona o tshwantse o tsebe na etlo nka tšhelete kae ha ona mo etlo nka tšhelete teng ko wena tshwantseng a etse be le tšhelete so ke nngwe ya dithuto tse re lokelang ho di etsa tse re dulang re di etsa batho ba rona hore re tlamehile re qale ka bo rona re qale dintho tsa rona and ke ba jwetse hore ha o qadile ka jeno tšhelete ha o ithole ka jeno because le di-agency tsa rona tsa government kapo tse private tse thusang ka tšhelete le dibanka ha ba o fe tšhelete ha o ba jwetsa hore wena o batla ho qala a business ya mofuta o itseng ba o fa tšhelete ha o ba jwetsa hore wena o qadile business ya mofuta o tjena mme o batla ho i-develop o sona le selemo because ba tla batla track record ya teng hona o tswa reka this business o tseba mo yang teng and but now batjha ba rona ka lebaka la ho hloka mamello ba batla ba iqadile ka jeno mothuso wa ditšhelete ba fe tšhelete ka jeno and ha hona any business entity e ka fang motho tšhelete eo e sa tsebeng na o etsa tshwanetse ba lo netefatsa on the field gore ntho a buang ka yona ke ntho e etsahalang and ba ka mo thusa mme investment e ba faneng ka yona ke ya shwa fela e tla kgona e tswele pele so ke ntho ka hare ba shaba rona re dula le bona re bua le bona ga ba hlokomedisa but e tswalwa ke dintho tse ngata ka lebaka la di-structure tsa malapa e re tswang ho ona ka lebaka la di-structure tsa community tse re tswang ho tsona ka lebaka la poverty le dintho tse ngata ha ba sa dumela gona le ntho tse tla etsahala because if o mo jwetsa gore a etse ntho e itseng if o mo jwetsa gore a ye sekolong quickly o kgona go bontsha ka batho ba tswang sekolong empa ba sa sebetse kapa ba sena income so why o mo kgothaletsa gore a ye sekolong le yena a ya tlo eketsa di-number tsa unemployment ya gotlhe so ke mosebetsi wa rona go dula re bua le bona gore mohlomong motho o mo shebileng go ga a sebetse e ka nna ba go kgethile career e seng yona e ka nna ba o lang ka path e seng yona today re tshwanetse re shebe di-scare skill na ha o gutla o ithuta ke ntho o tlo etsa o be marketable o be marketable ya go gutla mo so ke dintho tse re di buang le batjha di thata go kena go bona empa ke ntho re tshwanetseng re etse mme se re tshepetse le go mekgatlo ya rona ya batjha gore e tla re thusa like sentse re le hona mona re be le di-career talks for bana ba tlo ngola matric maybe by grade 11 grade 12 re be le di-career talks ha re shebile mona mo ba lo ngola di-exam tsa bona mo re ba kwallang re bue le bona so that sentse re mo fa gore ha ka pasa matric ke ntho a ka lo ithutelang yona university kapo any institution of higher learning hobane if a ka lo ithuta ntho engwe le engwe le yena o tla letsa dilemo tse 4 a ba sa tlo sebetsa mohla go tlang but if re ba thusitse go tloa mo go rona ba le tje South Africa di-skills tse siyo ke tsena mme re kgothaletsa gore ha o ya sekolong o ka ba le monyetla wa ya sekolong tse mo ithutela dintho tse itseng tse tla thusa go mohla go tlang mo o bole employable kapo wena o gutla o ba employer ntho re batlang ke gore wena o gutla mo ka thuto e thotseng mane wena o tlo etsa mosebetsi o tlo thusa go hira batho e seng ha o gutla university o tlo fola batla mosebetsi so ke tendency tse re reng batjheng ba rona re di batla so there is too much ya dintho tse sitisang because hona le substance abuse batjheng ba rona ba bangata ka lebaka la society e broken e ba dulang ka ga yona so many of them they result into dintho tse sa ba ntshetseng pele they turn into gangsters they turn into dintho tsa di-drugs so that is our responsibility to make sure gore ha gona motjha re lahlelwang ke yena mme nna ka sebedisano mmogo le batjha re lokela go etsa jwalo because what ya rona is infested ka taba ya gangsterism. Okay, nete hodima le jalo ke kopa botsa di-project tsena o di startile hodima le jalo ha se ha okay thuso tsa equipment di a hlokahala mme wa di thola jalo ka o so boletse ke kopa ho botsa hore ha ka lo equipment ya hlokahala motho wa hloka ho kgona ho sebedisa le ka hlakole le ho ntso hlokahala taba hore o ka bo thola funding ya tjhelete hore o kgone ho etsa ntho tse itseng tse le hore di hloka hore tjhelete e be teng o kgone ho di etsa di phethahale ntleng ya funding e ka ba hona le mo funding le hore e kgona ho thola hale
ka tsela ya gore maybe o thole tšhelete o kgone gore bohlampe gore ke equipment e itseng kapa o etse something e kgone go tswedisa project pele le teng e bang go sena funding e bang go na le motho kapa go na le re ke re motho a kgona gore maybe kapa a lakatsa gore a ka tla go wena a tlo o fanda ka bonyenyana ba ka kgonang ka bona ka kgwedi kapa ka beke go a kgonahala na? Funding intse le bothata bo re nang le bona dibakeng tse ngata hobane jwalo ka ke ile ka bontsha ho fundiwa ha di-project tsa rona di-funders di ikamahanya le rona this business eo e entseng na ya tshepahala na anybody can invest ka hara yona a ka investa ka hara yona investment ya hae ya ba ya kgutla na e entse tswala investment ya hae ka kgutla e entse tswala na so experience ya di-funders dinthong tse ngata tse etsahetseng mo e ba tshosa ka lebaka la gore ba tla thusa ha ba keta go funda business o fumane gore ke ena ya sebetsa beng ba teng ba se ba thabela go sebedisa tšhelete go na le go investa ka hara business so tšhelete ya fela but togo ya bona e sala ntse le jwalo e sena funding so ke dintho tse ntse ke reng hona jwale funders ba sheba botshepehi ba batho ba tsamaisang business ena gore na business eo ka e fa tšhelete ya ba gutla ya ba thusa batho ba so ke ntho tse ba di shebang and if isa ba godisi ka lebaka la business plan e tshwantse be teng e godise batho ba fanang ka tšhelete ka ba di-agency tsa mmuso kapa tse ikemetseng ba fanang ka tšhelete gore re ka e kenya tšhelete mone ka gotla now re ntse re le bothateng bono ba go lwantsha that is why ke lwanang ka thata gore ke batla go bona batho ba tla qala ntho ka zero ba e kganne o bone pelo tsa bona le maikemisetso a bona gore they are worthy something so motho a e shebileng ha tlo sheba dibuka tsa bona mo ba tswang teng le mo ba batlang ho ya teng o ba le tshepo ya gore a ka funda mona so and unfortunately ha e etsahale gore e iketsahale fela e be phele ka nkane ho sena mo e thuswang teng that is why motho o ba kopang gore e ke mpeng le kene le iqale re na le a very big business e ntseng ke sebetsana le yona hona jwale tjena e re tla e tsosa ka hare ho ote ka mona ka hara tseki ho na le a businessman ya neng a sebeletsa difemeng o na le machinery and everything this business person ke bile le yena ke batla a thuse batjha but he even went further to say no mphe batjha bano ba hao bo buang ka bona ke tle ke tlo sebetsa le bona mohlomong nako e ka etsang boma 6 months ke ba ruta metšhini ena ha ba keta go hlokomela metšhini ena nna ha ke sa batla go tswela pele ka business ha ba keta go hlokomela metšhini ena ba bele tsela eo ba ka rekang metšhini ena go nna ke ba tlohelle le yona because metšhini ya teng ke firm ya steel metšhini ya teng e kgona ho etsa ba kgona ho iketsetsa devil fork ba kgona ho iketsa tshepe tsa teng ho tloha tlase ho fitlhella ba qeta ba di weldella ba di kopanya e ba di panele ba tsamaya ba lo di kenya ho motho a di batlileng so ke monyetla o moholo gore ba iketsetse tsona be ba di ise mo di yang teng so ke tla ho eletsa batjha haufinyana ba nang le thahasello ya mofuta ono ke qala ho ba kopanya le rakgwebo ona a qala ho ba ho imparta skill sena se tlose ho yena ho se isa ho bona because le bona ba na le thahasello na dinthong tseo tsa ho sebetsa ka tshepe ke kgone ho ba thusa ka experience ena bohlokwa ba e hlokang then ka mora mono he ba qale ho ikemela ka bo bona ba qale ho ikopela ditjhelete mo ba di kopang teng so ke taba fela ya ho se kgathale ya ho leka ho change mindset ka ha go batho ba rona because the sooner we start the better ha hona tsela ho rona le ntwe tla etsahala batho must start ka jeno ba iketsetse dintho tsa bona ba kgone hore ba hlokomele ba bang mo
Okay, go le lengwe ya dijojo re a bona gore o fakela bonkgono ba rena dijojo ba sa kgone go ya go ga metsi ka mole o ka ntlhalosetsa ka yona gore o tlile bjang ka yona idea eo. O tla gopola gore issue ya dijojo tanks ke issue e tsamaelanang le di-jojo trucks tse tsamayang ga motse mona di fa batho metsi di-water stations tse fapaneng tse re di entseng. So tšhebelopele ya gona ke gore station se seng le se seng sa metsi for now re be le jojo tank re beyang station seo sa metsi. Ha di soka ba di lekana ke part ya intervention ya gore na baahi ba rona ba fumana metsi jwang. Empa scheme sena boholo ba sona ke sa gore ha re qetile ho sebetsa le lefapha la ditaba tsa metsi hantlentle re batla ho kopela household lelapa le leng le le leng haholoholo re qala ka malapa a maqheku a batho ba baholo a batho ba a eteletsweng pele ke bana a batho ba kulang. Re batla gore lelapeng le leng le leng re behe jojo tank. Tank ena ha re sa tlo e beha re ikamahantse le gore e tla fuwa metsi ke diteraka. Se re batla ho e beha pela ntlo ya hae e nke metsi ba harveste metsi a pula mme ba tswele pele ba sebedisa le bakeng tsa dintho tse ding tse kenyeletsang maybe le ho nwesetsa dijalo tsa bona le ho hlatswa ho etsa mabaka a mang hape a ka hare ho lelapa. So re maikemisetsong a maholo a na hore re ka ba boemong ba hore re fumane ditanka tsena tse re tla di isa malapeng. Re batla ho di isa lapeng le leng le leng empa re tla qala ka malapa a vulnerable haholo. Ke malapa a batho ba baholo, ke malapa a eteletsweng pele ke bana, ke malapa a batho ba kulang mo re ka kgonang hore ba atameletse ba be le ditanka tsena pela malapa a bona. So Department of Water Affairs, National Department of Water Affairs and Sanitation ha ba se ba qetile ho re thusa ka ditaba tseo, re tla kgona hore re serve lelapa le leng le leng hore le thole metsi haufinyana. Because ntho re lwanelang re leka ho lwantsha ho na le molao wa phano ya metsi, Water Act e re ha ona moahi ya loketseng hore a thole metsi sebakeng se boholo bo fetang 200 meters. So re leka ka hohle hore metsi ha ntse le siyo tjena re na le mathata a metsi a tsebahalang countrywide ke hore at least rata metsi water stations tse fapaneng ka hara ward so that batho ba fumane metsi ba thola areaeng e haufinyana e ska ba sebaka se bolelele bo boholo bo fetang 200 meters because re tla be re sa arabelle phano ya ditshebeletso ebile re tla be re tlola molao wa metsi. Ne na le kopa ho botsa jwalo ka ho motswa ho na le batjha ba fapaneng ba nahana ditho tse le fapaneng le ho etsa ditho tse le fapaneng. Ha motjha ha ke o na le moralo mme o hloka tataiso ya hao kapa motho a se ana le tsebo e fetang ya hae, o dumetsele ho loka a ka tla ho wena wa kgona ho mo thusa ka tso kgona ho mo thusa wa kgona ho tswela pele kapa ha ke re o na le business idea o dumeletse ho loka kapa o ka mo amela ho loka hore o ka mo thusa. Ha ke le bona tla mahlaba kantle ho re I am a ward councillor. Professionally ke community development practitioner. Kantle ho re ke am a ward councillor. Hona ho bolela hore ditabeng tsa ntshetsopele ya setjhaba ha ke di etsa ke di bona ke di etsa ke na le training ya teng ka lebaka leo ke understanda ho ntshetsa pele batho ba fapaneng haholo batjha ke batho ba ka hodimo tabeng ena. Now if re thola batjha that is why ke batlang re ba groupeng ka le nngwe ba iketsetse ntho a bona ikemetseng kwana ke tlo kgona hore ke itjhakele ha ke sebetsana le yona ka mosebetsi ona wa ntwe wa taba eno
mme ha ke qeta ho ba le councillor ke ile ka emisa company ya ka ke na le company e bitswang Ponahatso Development I'm a sole director ka hara company na ke una ga yona ke le mo so company ena e sebetsana le ditaba tsa ditshwantshetso if ke ne ke se le councillor ngabe office mona mo ntholang teng ngabe ke sebetsa as a consultant e development mo ke bitsang batho ka ditaba tsa ntshetsopele di-area tse fapaneng maybe ha ke o nkile o le a cooperative kapo o le motjha a batlang ho kena business mo le mong ke ne ke tla kgona hore o nke di-stages tsohle o fihla mo batlang teng ke sebetsa as a consultant empa o patala consulting fee so ha ke kgone ho ntshetsa pele di-issue tsa ditaba tsa company ena because ke development and as a councillor ke etsa taba tsa development so ina le conflict of interest as a result ke santsane ke emisitse anyane e santsane sebetsa dintho tse ding e emisitse o sebetsa mosebetsi ona yana ho fihlela mohlomong ke tloa setulong sa councillor ke kgona ho tswela pele hape ho sebetsa as a consultant bakeng sa ho thusa batho ho tswela pele ka ditaba tsa ntshetsopele di-area tse fapaneng so ha hona jwale e santsane eme batjha ba santsane ba na le monyetla wa ho ntshebedisa mahala ba sebedisa office ya ka ya ho ba ward councillor empa ke sebedisa tsebo ya professional ya ka ke sa ba lefise letho no ha re a leboga mokhanselara re a bona o dire re botse mo motseki mo sere na se ke senyaka gore ke nyaka go bona youth especially rena youth ga re bere go bontsi ba rena re dutse fela re ba le depression ba felong re fetsa re ya dilo tse dingwe tsa o tletse ding re a utswa re ya ba banga ke ra bana khotlelelo ya gore o ka khotlelela go dula so o try gore le ena a kgone phela so na se ke se khopela gore ke nyaka go bona youth le developer ke bona tswelopele go yona no ga ba re a leboga ka tse o di dira mo motseng pele go kwala le go bo tsa putso tse go la tse pitse tsa go tsa qetela ke a utlwa ka mo hlalositseng ka teng le gore o metapelana le tshebelopele ya setjhaba sa hae ke go bo tsa putso tsena tse go qetela gore o ka kgothaletsa motjha ho le ho kae ho latela lekala le la ho councillor ho bima kapa ho bebe na hore o ka dula setulong sa bo councillor ha ke leboha haholo hona le dintho tse pedi mohlomong tse re ka di shebang bakeng sa ho ba mohlomong ke ska ka ba specifically hore bo councillor bakeng sa ho ba a public representative public representative e kenyeletsa mo councillor mo parlamente provinceng mo parlamente national so ke ba emedi ba setjhaba legislature as a councillor ke emetse baahi ba ward 10 ka hare ho lekgotla la motse so ditaba tse ke di isang mane ke tsa baahi bana ba ward 10 jwale if o batla ho nka dipolitiki o di etsa career nka kgothaletsa hore o bona le background o be le background nyana hona le batho ba o dipolitiki ba ka di nkang fela because e nngwe ya di requirements hore o be public representative ha e hloke hore na o la kena sekolo ba tle ka ha e hloke taba tsena empa for your own good and for the good ya constituency ya hao batho bo ba emetseng man legislature or counseling e hloka hore o bona le kutlwisiso nyana e basic ka ditaba tsa ntshetsopele ya setjhaba o bona le kutlwisiso nyana e basic ka ditaba tsa puso gona puso ke because if o ka wa kena fela o tlo tsala go kena fela o ka kgona kena fela ha ba neng o ka kgona fela o kana kwa dikgetho ibe wa pota o letsa batho ba kgethe hobane hona le hwane ebe batho ba kgahlwa ke puo ya hao ba o kgetha ba tla o kgetha mme ha ba ka ta o kgetha mosebetsi wa pele wa qala wa pele kwa o kgutlela o bona ba betse gona o ba etsetsang kapo o ba etsetsang le pele ba o botsa
and dintho tseo ba etsetsang tsona di ikamahantse ha kae le molao, because jwale if motjha e mong le mong a ka kena lekale lena la bokhanselara a sena basic ho sebetsa ka melao mona, ho sebetsa ka molao ke di-budget ho tshwana le haebaneng motjha kapo anybody ya ka bonang nna as a councillor ka re ke slow nyana na ntho tse ke sa di etseng a ba sa convince batho ba mo kenya again ha o so le councillor mane ba tla workshop o tlo understand melao o sona le melao hore ntho e itseng molao o reng ka yona le tsona na go ka dipepa fela wa di etsa fela ona jwale empa o pota kae ka molao reporting ya hao application ya hao bakeng sa o di etsa di se di na le leeto la teng and na ntho eo e batlang e teng ka hara budget ya selemo se kapo kona o tshwantseng o lo e rekisa e kene ka hara budget ya financial e hlahlamang. So ditaba tse ngata tse batlang understanding kutlwisiso, but ha o le motho ya kgonang ho bua le setjhaba ya kgonang ho nka mandate wa ho setjhabeng ho ka kgonahala ho ka etsa dipolitiki e be career ya hao ka career o di nka e le profession ya hao as I'm doing hona jwale ke profession for now because ke phela ka tsona but a se profession ya nako e telele because ho sane batho ba na le di-preference tsena ho sane di fetohile goal tsa bona e se le tsena e sa le tsa ntse no bua ka tsona maobane. So di tla o frustrate ha ba neng o sa ka o ithuta o sa tsebe na basically what is politics. So ke ba khothaletsa go pele ba kena mona students sena sa bokhanselara ha ba lo batla hona le di-FET college tsena tsa rona tsena hona le course ya public management e bua ka puso le kabo ya ditshebeletso setjhabeng. I think ke basically course e ka ba thusang ho ba tsebisana what is contained in ditaba tsa go ba mosebeletsi wa setjhaba. Ile o sa bua ena ya public management ke kwetlela dipotsong ha ke go bona le motjha ka go community mona a ka thabela mo sebetsa le wena voluntarily a batla ho tswelisa tsebo ya hae ya public management pele o ka o amohelile hore a ka sebetsa le ke la ka ba le tshebedisano mmoho le multi FET mainly it was through my company money ke kgona ba place ke ba place it means mo kgona halanteng if ke mo place di office tse tsa mosebetsi ya public management office nya ka mona ke bile le batjha ba babedi be ke ba thusitseng ka ke yo on work training kapo in service bao ba neng ba tlameha ba thole this practical side ya theory ba yentse malute FET ke la ka sebetsa le bona ke ba mentora ke ba monitora o fihlela ke ba khutsetsa malute FET o tla ana le N6 mme ha sa le mona ke tlo mo thusa ka practically ke signa dintho tsa hae ke assigna ke netefatsa hore ka etsa mosebetsi ona mme ha ke qetile ka report ke mo fileng yona le mosebetsi o yentseng hantsa le office mona a kgona hore re khutsetse report yona malute FET ba mo fa ba tlisa go bile le experience ena ya 18 months ba mo fa national diploma public management ba mo tlosa N6 yana nana. So ke se ke ile ka kgona go etsa batjheng ba babedi mona and I'm still open because one of my responsibilities ke tse ke assessor as assessor ke kgona assessor motho ka hara mosebetsi now ha ke na problem ya assessor ke assessor because ke na le that competence ya assessor and that is why even malute phofung ba ka kgonang ho enka ba sebedisa tabeng. Okay putsa ka ya o qetela go jwalo ka mo councillor ba tsiki wa 10 di goals tsa o ke eng kapa di resolution tsa o ke eng pele na kwa councillor e ka fihla o thowe studio se sa councillor la de mahlaba ke na le toro ya
ya ho ntlafatsa le ho ntshetsa pele sebaka sena sa rona sena. Haebaneng o le motho a tseki mona o sheba sebaka sena sa rona o spota-pota o dula pota-pota o tla tseba hore se na le potential ya ho ba motse o batlang mo tswetse pele. Re na le ntho tse pedi, re na le baka tse pedi, di-icon tse pedi tse ka buang ka tsona ka hare sebaka sa rona se re thusang hore re sebaka sa rona se ka ba boemong bo itseng. Ka hare sebaka sa rona re na le college, re na le magistrate court, re na le police station, re na le shopping center, go na le clinic, re na le di-office tsa mafapha a mmuso tse tlang mona, tuition service center ka mo le ka tlase, re na le boarding school. Ke dinthonyana tse pedi tse tharo tse ke batlang ho bontsha hore di teng, mme tse hlokang fela hore di ka ntshetswa pele, mme ha re di ntsheditse pele ebe motse ona re a o hodisa. Re tlo hodisa jwang ka lebaka la moruo. Number 1, if re na le borakgwebo ba nang le tjhebelo pele ka lebaka la college ya rona ho na le influx e ngata haholo ya bana ba tswang metseng e meng kapo ditoropong tse ding kapo provinceng tse ding ba dulang ka hare ho motse wa rona, ba hirile di-room, di-backroom, dijareteng tsa rona. Somebody a nahana ka business a ka nahana ka sebaka se betere. Ha sebaka se betere se safe bakeng sa bana bana, because a ke re batswadi ba bona ba batla bona bana ba bona na ba dula mo bolokileng. Ha sebaka se safe ba dula mono, ba lefellwa mono, so o sontso o bona part ya economy ya sebaka sa rona e hola. O bona ntho tse ngata. Shopping center ya rona ke ena e dutse fela ya bola jwale ka shopping center tse ding di ya shwa. But if o na le ponelo pele shopping center ena ka etso sena, ke sitisitswe ko ba mokhanselara ntho engwe ne ke etsa ke la ka diiswa ke lelapa lena le nang le site ena. Ha o le shopping center o na le sebaka se sena, so lelapa leo le hana ho rekisa site ena. Site eo ke ne se ke dumellane le batho ba Department of Energy ba la ka batla ba tlo e sheba, ba tswa Pitori. Ke batla hore na ba ka mpha map, ba ka developela site ena, ho hlokahala hore ke etse kgona ho etsa filling station. Now if ole la shopping center ena tse ke e shwa, o bo kgona ho fihla o etsa filling station ya Sasol kapo ya whatever, o tswa hona ke company finya ya oil e tla e ba o bankrolla ka ba Shell ka ba efeng mara e neng ba itse e mathela ya makeisheneng ke Sasol area ya makeisheneng. So if re na re kgonne ho fihla ka fumana site eno ka ba ka etsa filling station mo, automatically filling station ena, because filling station tse tswang hona jwale metseng ba di etsa ha e sa le filling station fela, di bitswa di-energy center. Ke energy center o tla thola diesel, petrol, o tla thola paraffin, o tla thola mashala, patsi, charcoal, ho etswe shoponyana ya teng, ho etswa car wash ya teng. So it means area eo ka boyona motho a na ka developer area eo o na ka ba le matla le bokgoni ba hore a ba sa reka tse di shopping center. I reka because FDC ha e sa tsebana e etsang ka tsona. If o na le offer o wa reka ba tla o fa yona, ha o na le tjhelete ha ba itse re fe 10 million o ile wa le batla wa ithola wa beya tafoleng ba tla o fa yona. Now if e se la private e tlile di matsonga FDC center ena, o na le bokgoni ba go ka thashaya mona le mane shopong tse mo wa di kwala tsa kwalla ka hare wa etsa mmolo. Wa etsa mmolo tse ki mall, ya ba mmolo o tla bong o fuwa matla ke filling station. Tse ding tsa di-service tse o tla bong batla di-restaurant tse batlang di le serious, dibara tse batlang di ba serious, o di etse ka mono ka mmolong ka mono, so that your car wash, your filling station e entse gore batho ba tsebe area ena
ba tla tla molong mona ba tlo fumana ditshebeletso tse ba di batlang. So it's just that that family e hana ka setsa sena, and ke ne bile ke sebile ke ba kopa hore ke kopa hore ke mpe ke ye 50-50 le lo o utlwa ke itholetse business mara le sebile ke kopa hore hampe re 50-50 re tla ba di owners tsa tseo mo go tla re owner this energy center 50%. Bana ba teng bana ba re no ba tsosa because khona halwete because ena ya bolata e shwile e shwile le batho ba ntseng ba enka o fitla ka jeno hona petrol ke stoka ka tax shop, and you don't have to do that because mantsibwa batho ba di-taxi di kwanta mo di atlala ke re di bala tsele tsa tlase diketse ba tla ho yes number ba tla tsela ding. So go bona sna le lebaka la go ebe o ka re ha eno gona ho etsa tšhelete na wana e tlo thusha youth ba go tsime bereko. That is what I'm saying. So ke dintho tse ntse ngata, we need entrepreneurs ba ka kgonang hore ba nahane le sebaka sena sa rona pele. Nna ke mo ke batlang ho sisa teng. At the same time I am sure how sa ka ba le dintho tse ngata mona le mane re ka bentse re ile ra kgona ho ifihlela, but fortunately setjhaba sa Malutiapofung le baetapele ba bang ba kang rona ba batlang ho bona ntho re revoltile selemo se fetileng ho fitela mokgatlo e re nang go emetse ka 2016 o bile o bona hore ka nnete ha re ke re ke kgetha setjhaba sa ka hona le gore ke kgethe mokgatlo ona ke re ke kgetha ho lo shwella plus setjhaba sa ka hona le gore ke khumamele mokgatlo ona. As a result ka nnete re la ga tlameha go gawana le mokgatlo o re nang go emetse le mokgatlo wa ANC bakeng sa re fumana go ha bana interest ya go developa dibaka tsa gore di le tjena. So fortunately re ile ra ya dikgethong di ba elections so batho ba ne sentse ba utlwile bohloko hohle in Malutiapofung. That is why ba ileng ba kgona hore ANC ba ska ba ikgetha ho teng mona ba nkgethe ke le an independent councillor. But next year re dikgethong re le mokgatlo wa baahi e baahi ba ra kopa go etse re ntse mokgatlo bitswa map 16 re ya di-election ka mokgatlo ona selemo se tlang ka like mokgatlo ona o ka kgona gore o wine di-ward tse 35 tsa Malutiapofung, mokgatlo ona o bo wine masepala wa Malutiapofung. Re tlo tšhentšha dintho because tšhelete ya Malutiapofung ha ona mo e tlo tswa ye teng e tlo sebeletsa ka hare ho Malutiapofung, batho ba Malutiapofung ba e bone e ba ntshetsa pele. And haebaneng o re mohlagane re kena ho no ho le tjena but ka mora selemo tse pedi o kgona ho qama ka hore hona no le siyo that thing ne le siyo no sna polo light man no sna tsela ya paving man. So ke ntho tse re batlang hore di etsahale ka speed because gona ha le jwale teng now ke ntho e tla kgona ho ntshetsa pele toro e motho a nang le yona. Fortunately ne se ke mathile haholo ke sebetsa le Department of Social Development. December last year re la ga dula le baahi ba tseki for 5 days re dutse holo mane itlotliseng re sebetsana le hore na motse ona mathata ona ke a feng re ka luisa ba. So there is a very big document e re entseng ke bontshang hore re mathata motse ona ke a feng re ke di area di fentse tshwantseng di ntlafatswe ho netefatsa hore ho disa motse ona ka ditaba tsa ntshetsopele. So document e se tswile this year January February re ne re ikhutsitsa setjhaba o ka March re ne re ikhutsitsa setjhaba meeting wa setjhaba tlo semana ga bontsha document ya ne le etsa ke ene se khutlile e re tjena ka lo. So document e ka bo yona e fetwa ntwe ka nyo business plan e re kgona go tsamaya ka yona go batho ba thusang go motso wa rona profile ya teng ke ena re kopa ho thusa mona le mona and how can you help us. So ka lebaka la COVID-19 ya ba re kgone ho move haholo le department because mosebetsi o latelang wa rona ne le hore re kene hara motse ntlong e nngwe le nngwe re bale matlo le di-means tsa ona tsa ho phela gore ntlong ena ba re ba phela ka ntlong ena ho sebetswe ke eng source ya bona income ke eng ntho e tsang hore ba je mohlomong e ne ya mane mo re batjha ba sebetse batjha ba etseng batjha
but ena ba itshwara tjena ka lebaka la malapa a ba tswang ho ona e be puo ya rona e re buang malapa a makana ka hara wote hana income so government must help us hore na malapa a sena income motho a phela ka and malapa a sena income motho a hodise bana bana kae so ke dintho tse re di shebang that department ke a believer he hore ka ha re se re kenele alert level nyena ya disaster management ka COVID-19 ba tla khutla hape re tlo tswela pele ho sebetsana le tabena I am very much sure hore e tla re re shebile dikgetho tsa selemo se tlang re tla be re bonela pele hore na tsela rona ke efeng and everybody ka ra motse ka hare ho plan ena re entseng o nka position ya hae jwang because se mo le mo tshwantsa ke position ya hae that is why I am very much happy ho bona hore ka nnete le teng le etsa mosebetsi ona ka hare ho motse wa rona because na kelello ya ka le qetellong ke a khola re tla be re etse gate e kgolo ha o kena tseki o thwa mona wa kena jwale mona o kena wa 10 because kutlwisiso ya ka ke le ho ha ke batla ya ha ka tsela e fapane ke batla ya ha ka tsela e fapane nna se ke se khopela hore next year ba ya di khwetho o tsene ka gare o win o kgone change nna re di bona di changes di teng o kgone dira metsi o kgone re di jojo batho ba kgone go fetsa metsi so nna se ke se khopela hore o tswele pele o le setšhaba ba bone ntho re go ba create la yona especially youth e bone se gore o ile go ba create la sona go tshwana le se lo go se bolela ka shopping center le ding o tsela o di create le wena o create la bona gore batho ba bereke le bona ba be le letseno le gore ba le lona no ke nnete re lwana ntwa empe re lwana ntwa e mahlonoko ho netefatsa hore ha batho ba tshaba rona ba lakatse ho dula Riverside ka nako e ke ntseng ke ba dule Riverside ba batla ya bo di belt bo elite ka nako e ke ntseng ke sebetsa officing ya speaker ke le manager wa office ya speaker many of my colleagues ba nna ba nna ke dula tseki ba ke sa falle ke di belt ke elite ke ka ke mo ke re metsena rona e tena e swahlamana ka tsela ena is because bana ba teng ba holetse teng ba rutelwa teng ha e keta ba teacher e keta ba eng wa tloa o ya sebakeng se betere understanding ke hore if the role model le dintse di tswa kaofela tsona tabena e etsa bana ba re hobane ha o tshwanetse ba sekolong because everybody is not working here batho ba bileng le bogodi ba o sebetsa ba tswile ba tsamaile so ke into tlo sala le role e tlo sala e etsa bana ba bona ga bophelo bo ntse bo le teng a ba tisanya now if o le sio mo tsela tse di tla lokiswa neng because ha ba neng nka afford ho reka my Toyota Ranex e tlang ha ka mona every day now this Toyota Ranex ya thella pula ne le ka mane ya le mala mona ke majwe as a leader ana ntwe tla batla bitsa go tsela e loki ba tla sena motho eo ya jwalo ke mangata yetsa ndo so that is why ke re ha re tiseng re sebeletsa batho ba rona there is a lot that we can get out of mobu ona o teng mona there is a lot e ka e fumanang out of the opportunity tse teng ka ga motse wa rona because rona batho ba entseng project management ha o hlokomela mo hona le problem that problem e ka bo yona ho ilukisa you need a project ha o bona problem ho lukisa problem you need to come up with a project so if the problem it's ngata tse tletseng mo sna batho ba nana ka ho lukisa di project di tla tswa because the project is tshwantse di lokisetse di project di tshwantse di tlose dithutobolo di project di tshwantse di etse dipaka so ke sebeletsa ka thata boemong bona ba netefatsa hore ka letsatsi le leng re tla be re sebeditse ka thata re le baahi ba mona ho netefatsa hore sebaka sa rona le rona se setle bana ba rona re sho hore ba tla holela ka ga sona ba tla se ntshetsa pele
so ke toronyana ya ka eno ke mmono wa ka ke ntseng go bontsha batho ke ntseng ke ba rekisetsa ona samba o reka ba ba itlwele toro ke kenyalo ka but it is possible it ne le toro e thata ha ke nentse ke le motho fela but I am a counselor. It is possible. It is possible. Tla re ke sia stulo sena ke tla sia hona le ntho e etsahetseng and unfortunately mohlang ke tswa mona ke tla be ke ntse bothata ba mokhansela ga tla ntatela because he cannot ke ba thasha mo kileng ka thasha teng yo tla qawana le setšhaba se le mantseng le bile haholo ka nako a o fileng yona re le media o monyenyane o ka go tseki o ntse lona o ntse o thuthua e le Deep Squad 2 TV ka go fe nako go interviewer o go bolele ditaba tsa bophelo ba tsa career ya hao le sebetso le go ntse etsa ka go setšhaba dintlafatso tso le go maditsa ka go setšhaba le tso labalabela gore o ka bona di ba teng ka go setšhaba jwale ha o ntse o bua ke ipotsa potso e leng gore ha o ka etsahala go rona re le setšhaba go kgethe go fitlhela go be mokhanselara o tlo etsa jwang gobane go bonala gore mosebetsi wa hao ha o ditaba di tsamaya ka tsela gore ha o etsa mosebetsi o bana le lerato le lengata le gore batho ba lebeya ho wena mme ba tla ba itela ba re ka nako e ya selemo se tlang o tla botla difoto ba tla ba itela gore ha difoto tsa rona ka ba di sa ka ntatne jwale ke ipotsa potso ha o ka etsa ba o supe ba o kgethe ka nako e telele o tjho hore wena ditoro tsa tse personal jalo ka o tjho o na le company e qadileng o tlo tla mo go go sacrifice molemong wa setšhaba ha ka lo ska go setšhaba o supile motšha ba motšha ke yena metapele wa kaosane ke yena motho a tlameya gore ka jeno wena se leader o tlameya mo develope o tlameya mo encourage o tlameya mo bontshe ditsela tse nepahetseng tsa go phela tsa kaosane ka lo le hape jalo ka o tjho ka go motse wa rona batho ba le gore ba sebetsa batho ba le gore ba tlameya gore ba motivate ba tswa motho a tla ba successful fela o nka lapa la hae o nka ntho tsa tsohle o a tsamaya o ya kwana bophelong ba botswetseng pele so rona batho ba phelang monana kapa batjha ba le gore setse ka go metse disadvantage o sala o sena ntho le gore wa isupa o itshupe o ishebe de lwela o ipono a ema motona ka ba sala ho lela mo ja motse ba holetse monana and ke yona o tswetse pele le nna nka etsa jwalo ka ona dinane ja le bua ibile ka ko pela go nda dimodimo go ka o fa na go telele ya bophelo a ka o thusa gore tsohle tse dilebela ka di fihlela ka go setšhaba sena sa tsiki ha kalo e tla be se ka go setšhaba sa tsiki o tla bo o fane ka mhlala ho di-leader tse ding gore ha o le leader o tlamehile o etse mosebetsi wa ka tsela so gore o bone setšhaba se tswetse pele o bone dintho di tsamaya hantle ka tsela wena o labalabela ha kalo o bua le motjha ha o tabe batla isupisa motjha o bua le motjha gore motjha o tsamaya eme a itutlole ka o tshilo gore tse ding tsa ditho tse le gore wena o di balletse ka tšhelete ya hao mara o di sacrifice gore o fe motjha mahala o mo tataise o mo thuse ka nako o sa tsamana le yona mo students of sub-councilor kapa mo lefatshe so ka o nkankabisa motjha gore a nke monyetla ona o mo fang ona wa mahala ke di fetoha ba ente le wena ho so o thobile studio se sa o tla ba batla etsa ditho ka tsela go le wena bophelo bo tswele pele o tlameha o tlositsa hape gore kapa motho ka mong kapa motjha o lola o batla bua le motho o tlameha o tlose tsohle tse di etsang ha jwale o sacrifice nako ya hao o sacrifice tšhelete ya hao o tatwalla o sacrifice nako ya lelapa la hao molemong wa gona ge le batjha ke ka o ke kopa motjha gore e ba ona le motjha na le idea kapa a batla go contributor ho dintho tse le go madietsa go setšhaba sa tseki se fetowe a ka ikopanya le wena jalo ka o se o ipuetse ka mantswe a hao gore motjha wa molelo gore a ka tla go wena a ka tla ipontshatsa mme wa mmontsha mo wena ma sa boneng nako nngwe motho na le o nagana gore
ntho nang ka etsa mara bo sa bone mahlakore a mang a itseo man o tlo etsa mara ko tsona yo khina man o tholo gore o tsitse na go tsitse chelete ntse le go be o ka bo kopane le motho le gore o sana le tseo e tswetseng pela ka kgona go bontsha ditlamorao tse itseng ha kana le dimna da dina le re le Squad 2 TV ga le boa kana go fileng yona mme re tla etsa ka hohlohle gore re tla etsa ka hohlohle le go kopa gore e ba mona le ntse le go ngwa di etsa ka go setšhaba sena ha o lo tseki wa tele re sa focus ke yona ha bolo bane ge batla gore le gona ge be ba bang ba batho be le go ga contributor dintshetsopetso le go ndetsa ka go setšhaba ka nako ya gona ka equipment le gore re kgone gore re kopanye re kgone etsa sena se re se etsang re tlo kopa ka nako e tla ha o na le ntho tse le goreng o ya go tsona di ntshetsopele ya setšhaba kopa gore meme re tle re tlo shoota ntho le ngwe tlabe e etsagala mono then re kgone gore re be kwana marangrang batho ba bone gore la ba etse ba tseki ka tsela ya Gangsterism ba metseng e pele ntse re tsamaya teng ga kana re bua ba botsa tswa ka go tswa tseki ba etse ba tseki mme ba etse ba ka Gangsterism fela ha ona ntho tse ntle tse le gore ba etse ba tsona so ba tla ba bona gore buduma se kgele so se re kwa etseng sa Gangsterism ka pa sa ntho tse mpitse le go ditsa ka go tseki o ntse na ntho tse le gore dintle di a etsa ka go tseki ga di etsa ga batho ba fapaneng ka go tseki ha kana ke kopa gore ke a leboa tena le di tsepa kana go tla re tla sebetsa pe mmo le nna ke a leboga mokhanselara wa rona ntho ke thabela gore o bua ka batjha ona o bua ka batjha o nyaka gore developer jale ka batjha a ba re thaba le rena if go a butiwa re ka emelela go bjalo ra ra bouta jale ka motjha ka re no re a re a bouta mara a re bone i-changes re dutse mo re dula se re tsuba matekwane a re ra wa tswana batho ba re ba boutela mara ba re thusi ka next mara if wa bone ka mo go buang ka teng ne go developer youth awa le nna butwa ka yona nka emelela le pula eno ka magadima nka rwala diputso ka ra go vote ke a leboga no ke nnete ke le bula go le nna ka interview yena and sentse ke tsho gore ke tla ke sebetsa le company yena lona ya media go netefatsa gore le nna ke batla go e bona e etsetsa batho se itseng and mohlomong ngwana go yona mo ka hara ka company ya media ke ne sentse le tele dintho tse di etsang re ka bona na re etsang le ka ntle go mono re ka establisha ka lona ga etsa newspaper ya tseki e tswang ha iwane ka beke so ke re ditaba tsa TV ya lona content le tla fumana if le batla ditaba tsa politics le tla ithola content le tla fumana ya dintho tseo le tlotla le di sebedisa TV ya lona ka lebaka la mosebetsi ke tla bentseng go etsa ke na le ngwana e ke mo mentorang o kena sekolong sena sa Oprah Winfrey Girls Leadership Academy o dula ka mane ka mphatlalatsane ka mane ha tlile ha e mona o kopana le nna ha ke ya di-meeting tsa ka wire because ha gotlela sekolong o tshwanetse a lo reporta na o entseng hae ditaba tsa leadership o entseng ha ntsa le hae and ke tshwanetse ke be ke tsamaye ke mongolletse something e bontshang gore re ile ra etsa hona le hona so teng so le yena le tla mmona ke ngwe di-product and I am sure o sebetsa hantle mo le mo sebetsang sekolong o tla a fihla mona ha a fihla you'll see ke tla ba ka go lwa gona le dintho tse ntseng re di etsa she'll be there and o tla bua le yena na o thusahala jwang ka lebaka la go ba ka go la setup yona so dintho tse re di etsang re ipatlela willingness batho ba willing go sebetsa batho ba willing ba na le lerato la setšhaba ke mofuta batho ba re ba batlang be re ka kgonang go ntshetsa sebaka sena sa ona ile ka bona no le nna ke lebile haholo and ke na le tshepo wa tla sebetsa mmogo hantle go tloga mona go ya pele okay ga re bua